Cantharis vesicator. Clinical characteristic. Vesicator. Spanish fly. Insecta. Tincture or duration of living insects. Living insects. Living insects. Living insects. Tincture of living insects. Procedure and అంటే ఎపిసోడ్ లో చెప్తాను మధ్యలో ఇరిటేట్ చేస్తే ఆ వచ్చే సరైన దాని నుంచి మనం లివింగ్ సెక్స్ అన్నాడు కదా వాటిని సర్వే చేయడం Characteristics. Cantharis belong to the animal kingdom and its most prominent sphere of action in activating the animal passions. There is anger in every acute degree amounting to paroxysms of rage and a corresponding condition of the body with it. The word irritation best expresses the totality of Cantharis effects. Irritation. The pains are burning and sharp, lancinating along the course of a nerve. Neuralgia of head and from taking hold with loud screams and jerking of muscles. The slightest touch or approach aggravates mental symptoms. Violent spasms reproduced by touching larynx. There is also aggression from dazzling objects and by water, completing the hydrophobia picture. It may be well to remember in this connection the violent erotic action of Cantharis, for many have maintained that rabies arises among domesticated animals where sexual shining చాలా అగ్రవేట్ బేబీ సెట్ అయిన వాడు వాటర్ని చూస్తే ఎంత షైనింగ్ వాటిని చూస్తే డార్క్గా ఉంటే పడుతుంది. Animals where sexual functions are under more or less abnormal conditions. Gesser gives as the special indication in hydrophobia, bawling and violent cries, interspersed with barking. Cantharis produces amorous, stingy, unwanted sexual desire, also sexual eroticism and excitability. It acts on the brain, producing inflammation of the tissue. The eyes are bright, pupils widely dilated. Erysipelas commencing in nose. Face is generally pale or yellowish with an expression of deep-seated suffering. There is diphtheric inflammation of throat, severe burning constriction, thirst, aversion to drinking. The stomach is inflamed, pain abdomen, colic-like, doubling the patient up, cutting, burning, lancinating. Dysenteric stools with tenesmus. In the genitourinary region, the most intense action is developed. There is extreme superficial sensitiveness in hypogastrum, especially when the bladder is full. Attended with unbearable tenesmus vesicles. Cutting, burning pains from the kidneys down to urethra, strangury, can pass only a few drops like a molten lead. Irritation of all grades. The sexual appetite is aroused to the point of mania. Coitus does not always reduce it. On the skin and serous membranes, the irritating effects of the remedy are equally pronounced. Pleurisy with effusion has been cured by the remedy given internally. Burning stitches, shooting pain and exudation are the indication. So, shooting pain and exudation. The fly blister treatment of olden days had more to say for itself than those who used it new. Vesection is the node of its effects on the skin and indicates its use in burns of the first degree as well as blisters. In burns, the part may be treated with a lotion containing a few drops of the tincture to the ounce of water, a dilution being internally. An ointment made with the 3 is a good application for herpes zoster. H.N. Girardi observes that Cantharis is almost always the remedy for whatever other sufferings there may be when there is as well frequent fluctuation with burning cutting pain, or if cutting burning pain ends the flow, even micturition is not very frequent. Girardi also pointed out that
Cantharis should be studied in treating affections of the air passages when the mucus is initial. Nash records a case in which this observation led him to make a pretty cure. Calibike had completely failed to relieve a lady who had suffered long from bronchitis. The mucus was profuse, tenacious, and ropey. One day the patient mentioned that she had great cutting and burning on urinating, which she was obliged to do very frequently. Cantharis made a rapid cure. అలా ఏదో చెప్పుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇది నుంచి ఎప్పటి నుంచో సైకాట్రిక్ మెడిసిన్స్ చాలా మెడిసిన్స్ ఇంట్లో వాడికి హస్బెండ్ 4 పడలేక ఆఫీస్లో ఎక్స్ట్రా డ్యూటీస్ కూడా చేసేస్తుంది కొడుకు చదువు తాగగా వాడు ఏదైనా తంటాడు వాడు తర్వాత హైయర్ స్టడీస్కి వచ్చాక ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయి వేదడుతుంది వచ్చి చెప్పు ఉండేది వేస్తాను సైకాట్రిక్ మెడిసిన్ తెచ్చుకుంటున్నా వాడికి రిలీఫ్ లేదు, నిద్ర పట్టేది కాదు. రాను మెడిసిన్ స్టోర్స్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ సరే చదువు చేసి Cantharis 200 Cantharis 1 అలా ఎప్పుడు చెప్పినా ఏ సింటమ్స్ చెప్పినా చివరి ఫైనల్గా బర్నింగ్ ఇన్సులేషన్, బర్నింగ్ ఇంజనీర్, ట్రావెలింగ్ ఇంజనీర్ ఏ టెస్ట్ చేసినా అన్నీ నార్మల్గా యూరిన్ కల్చర్ చేసినా గైనకాలజిస్ట్ చూసినా అన్ని నమ్మకాలు ఏం లేవని చెప్పారు. మొదట్లో ఆర్నికా కూడా వేసాం, అది కూడా తగ్గలేదు. తర్వాత Cantharis చేసి తర్వాత వేసాం చెన్నై చాలా వరకు ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చేయడం అంత మినిట్స్లో అయిపోతుంది. మొదట్లో ఏంటి చేస్తుందంటే హాఫ్ అన్ అవర్ 10 minutes అలాగా రిపోర్టింగ్ కడుపు వస్తుందా చెప్పేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం పూర్తిగా దానికి అటెన్షన్ పే చేసామా దాని సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అటెన్షన్లో నేను చెప్పేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా అలా తగ్గిపోతుంది. ఆవిడే చెప్తుంది తనకు అవన్నీ తగ్గాయి. సరే సార్ ఆవిడ ఎప్పుడో యువకాలంలో కొన్నాళ్ళు అక్కడ నేషనల్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకురాదు. అమ్మాయి మోస్ట్ చేయకుండా ఉంటే రాగానే ముందు మేడం అంటే ఫ్యామిలీ టైప్ తీసుకున్నాం తీసుకొచ్చి మాట్లాడి చెప్తే గుర్తులేదు. అమ్మాయి ఫస్ట్ రేట్ అయితే అమ్మాయి గుర్తులేదు అన్ని చేస్తే ఆ డిసిజన్ మందు చూపిస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు వెళ్ళారంటే వాళ్ళు అరేంజ్ ఎక్కడైనా చదువుతారు కదా అవన్నీ నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నామని పెడిపోయాను. అక్కడ వాళ్ళు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకున్నట్టు వాళ్ళకి వాళ్ళ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి నించుకున్నారు. చాలా మంచిది అని చెప్పి అమ్మగారు చెప్పారు కదా. అప్పుడు అమ్మాయి పేషెంట్గా మెసేజ్ చేసుకుంటారు. అమ్మాయి భావాలు మీరు అర్థం చేసుకోండి. పేషెంట్ కంటే చాలా గుడ్ సెకండ్ ఇచ్చి అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళి చెప్పాను వాడు అమ్మగారు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఒక్కదారే చెప్తారు వాళ్ళందరూ చూస్తారో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎదురు క్లియర్గా చెప్తారో అక్కడే చూస్తారంటే అదే క్లియర్ చెప్తారు కానీ అర్థంలో ప్రాబ్లం వస్తుందంటే సైకాట్రిక్ పేషెంట్స్ వాళ్ళ మెంటల్ పేషెంట్స్లో చూడాలి కాబట్టి అందరూ వాడికి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎవడైతే ఈక్వల్గా వాడిని ట్రీట్ చేసి మెంటల్ పేషెంట్గా చూడమని ఉంటాడో వాడు చెప్పిన మాట వింటాడండి. ఎంత క్లియర్ చెప్పాడు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ డిసీజెస్. Cantharis has cured a case of malaria. కామన్ ఉందా వైలెన్స్ ఆడకూడదు. ఫస్ట్ రాగానే ఇక్కడ టెన్షన్ మీద రావాలి రమ్మ అరుస్తుంది. నో బ్రెయిన్ ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళందరూ తిరుగుతుంది వాళ్ళందరూ అక్కడ మదర్ని వచ్చిన అటెండర్స్. Cantharis has cured a case of malaria phlegethia in which the symptoms were always aggravating when the urine was scanty. Burning runs through the Cantharis pathogenesis in very striking way. Another marked feature of this remedy is its effect
in increasing the thickness of membrane. Cantharis expels both dead fetus and promotes fecundity. The aggravation from Cantharis ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్ కార్బోహైడ్రేట్ అసలు ఏమి కంట్రాక్షన్స్ ఫ్లాట్ అయిపోయిన కేసు ఎంత ట్రై చేసినా రావు. చూసి కార్బోహైడ్రేట్ కానీ క్యాన్సర్ ఇండికేట్ అయితే వేస్తే చక్కని కంట్రాక్షన్స్ మొదలై నెక్స్ట్ లైఫ్. aggravation is from drinking coffee, from drinking cold water, by urinating, after urinating, from touch. Aggravation from rubbing, warm application. Relation. Antidotes. Camp antidotes the strangling and retention urine of Cantharis, Epis, the cystitis, kali nitrogen, the renal symptoms. For its symptoms, it is nearest capsule. Other antidotes, aconite, laracerosis, Pastilla, Cantharis is antidote to camphor, vinegar, alcohol, compatible. Banana, mercury, phosphorus, Pastilla, sepia, sulfur. Incompatible, Shafia. Compare. Doryphora. Compare Doryphora, Coccus cacti, Coccinella, Epis, Eldora.